things that our leaders are not putting focus on. You know, in people power, we like to say that we major on majors and minor on minors. We think that in his address, he majored on many minors, and he minored on several majors. And so today we'll share our thoughts about what we view the state of this good country, Uganda, from where we sit, from our perspective. So I invite our team leader, Honorable Kyagulanyi, to come and address us on this matter. You're welcome, sir. Thank you very much, Comrade Joel. I welcome all of you, ladies and gentlemen, and we thank you for your continued response, even when invited at short notice. Ladies and gentlemen, before I make any further comments, I want to, on behalf of the People Power Movement, add our voice on the many voices that have been raised all over the world. 2 weeks ago, yet another black man was murdered by police. Brother George Floyd was killed, which sparked off a wide wave of protests against racial injustice that has persisted for so many years in the United States and yes, all over the world. We join the brothers and sisters from different races demanding for justice for black people and equality. I must also mention that it's rather embarrassing that protests are going on in all cities of the world. But here in Uganda, we cannot raise our voices, we cannot publicly stand in solidarity with our black brothers and sisters in America, because it is not only illegal, but it is dangerous in Uganda to protest for a right. President Museveni, who has for a very long time purported to be a pan-Africanist, is silent in the face of this injustice. Just like he was not only silent, but also blocked all our efforts to return our brothers and sisters that were being oppressed in China on account of their skin color. The same is happening. Uganda is giving the world a deafening silence about the injustices that are going on against black people in America. So I want, together with the team, to take a knee as a gesture of standing in solidarity with our brothers and sisters in the United States of America. And we join them and all say, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Thank you very much. So, President Museveni presented the State of the Nation address last week. And from our viewpoint, we see a communication from someone who is completely out of touch with the reality on ground. Having been in power for 34 years, he cares more about his clinging onto power than the betterment of Ugandans. So below are the critical issues which remain a challenge, and the citizens of Uganda must press our leaders to fix them. About education, UPE is meant to be a good program, but it has been consistently poorly managed and denied the resources it needs to be empowered and to also empower the young generation with good education. The enrollment of P1 is at 95%, but primary education completion is at the rate of 52% due to various underlying challenges. According to the WESO Uganda Learning Assessment, the program of 2019, only 33% of primary school children in P2 and above could read and understand a simple P2 level story. What's clear is that UPE is about quantity and not quality. Friends, Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. But if Uganda is to change, then we must provide quality education to the young generation of Uganda. About health, we all know that 41% of our country's population is undernourished. 26% of the children are stunted. Women continue to die while giving birth.
our hospitals are ill-equipped, health workers are poorly paid. All this is because our leaders care not, since they have always accessed their health care outside expensive price paid by the taxpayer. COVID-19 has cut off all the movements across the world, meaning that our leaders can only access healthcare locally. It is our hope and prayer that this is enough motivation for them to pay attention to the country's ailing healthcare system, something they have obviously refused to do for a very long time. About climate change, it is sad, a sad reality indeed. Destruction outpaces the restoration. The biggest culprits in this matter have been the powerful and the connected people. According to the Auditor General's annual report, only 0.03% According to the Auditor General's annual report, only 3.03% of the destroyed wetlands have been restored. 50% of our forest cover has been lost since 1994, all under Museveni. If we pay no attention to our environment, ladies and gentlemen, we are going to continue to suffer devastating effects, which many are clearly manifesting themselves before our eyes. About water and sanitation, according to the UNICEF, 60% of Uganda's children collect water from a source that is 30 minutes away from their homes. Only 39% of the country's population has access to safe drinking water. 33 children die of diarrhea every day. Diarrhea, I must say, is mainly caused from drinking unsafe water. According to the Water and Environment Sector Performance, a report of 2019, 22.9% of the rural population were practicing open defecation, and for the urban areas, it is at 12.1%. About human rights, our country's human rights record is so disturbing. Like you all know, violations have continued to happen in a manner so wanton. Opposition leaders are often targeted simply because they hold a different view from those that are in power. Honorable Francis Zake is still nursing injuries and cannot easily open his eyes after he was tortured by the brutal regime forces. A number of our comrades, including Yasin Kauma, Hakim Sekama, Rita Nabukenya, Dan Cheine, to mention but a few, have been brutally murdered by the security operatives. No answers have been provided to their families, and no one has been held accountable for these evil acts. We shall not get tired of seeking justice for our comrades in both local and international courts of law. About the economy, our country's imports are about twice the exports, a trend that should worry every Ugandan. Local production is low, so we have very little to export to the international market. This is so because we tend to focus mainly on foreign investors, and we ignore the local investors. If we can avail land, tax waivers, and even money to the foreign investors, there's absolutely no reason why the indigenous business people should not be given a shot in the arm. About 67% of Ugandan businesses which start don't live up to their first birthday. And this is simply because the cost of keeping their heads above the water is too high. Government programs like BW'AKEDDE, Buy Uganda, Build Uganda will not make any headway if we look only at the foreign businesses and ignore the local businesses. About corruption, President Museveni's government feeds on corruption. He once said at a rally that it's actually not bad to steal from government funds for as long as one invests in the country. Well, with such an attitude from the president or the so-called fountain of honor, it is no wonder that corruption continues to choke our country, with no ramifications to the perpetrators of that corruption. It will only take a people-centered
government like the one we want to bring about to solve this challenge. About the informal sector, it is a sector that has been hit hardest by this lockdown. It is therefore appalling that while everyone was at home in obedience of the lockdown regulations, government officials were busy hatching plans to throw borders and taxis out of the city. I repeat, it is saddening that while people, especially the common people, were busy obeying the regulations of the lockdown, government officials were hatching a plan to kick taxi and border operators out of the city. We all want to develop the city, ladies and gentlemen, but development should be consultative and inclusive. All stakeholders should be part of the process. After all, they are the ones for whom the development is being planned. So we call upon the operators of borders and taxis to demand to be part of the process as stakeholders and not to be locked out stealthily as it is the case. Ladies and gentlemen, I must conclude by challenging President Museveni to be honest. While he was starting his State of Nation address, he cited the 10-point program, which in my opinion and in the opinion of many was sheer hypocrisy. He mentioned their initial desires to restore democracy and things like national unity and fighting sectarianism, but we all know that it was a bluff. We all know that he and his government have terribly failed the country. And that is the reason why Ugandans should unite and join us so that we can kick President Museveni's government of national shame out of power. We thank you for God and our country. Mwebale nnyo mwebalire ddala baganda baffe, twagala obeebaza nate olw'okujjumbiranga okutwegatangako n'okutuusa eddoboozi lyaffe mu bannayuganda bannaffe abali eyo. Twongera n'obeebaza olw'okujjanga ne bwe tubanga tubayise mu kaseera awekaaga. Njagala okutandika n'okugatta eddoboozi lyaffe nga People Power era nga bannayuganda ku maloboozi amangi ennyo ageetoolodde ensi yonna nga tuvumirira okunyigirizibwa n'okutyobola eddembe y'abaganda baffe abaddugavu mu Amerika ne mu bitundu ebirala. Wiiki bbiri eziyise muganda waffe gwe bayita George Floyd yattibwa nga tugumbulwa emisana tukunga ensi eraba nga tugumbulwa kyerupe yali owa poliisi. Ekyo nno kyatandikawo okwemulugunya n'okwekalakaasa si okw'abaddugavu bokka naye abantu abalanja ez'enjawulo okwetoola ensi yonna nga bawakanya enkola eno ebadde enyigiriza omwana w'omuddugavu okumala emyaka emingi ennyo mu Amerika. Wamu ne bannaffe abali mu mawanga gonna naffe tugatta eddoboozi lyaffe ku maloboozi gonna agabadde gayoogaana nga gavumirira enkola eno. Era twagala okola akabonero ak'okussa evivi erimu wansi n'okwanika omukono gwaffe waggulu nga tugamba nti obulamu bw'abaddugavu nakyo kikulu. Mpozi mu mbeera y'emu twagala n'okusugumirira obunnanfuusi bwa President Museveni ne banne. President Museveni kuba lwe yajja mu kulembeze abadde yeeyitanga Pan-Africanist. Pan-Africanist kitegeeza omuntu afaayo nnyo era atwalira obulamu bw'omwana w'omuddugavu ku mutima gwe. President Museveni ng'oggyeko okusuulayo gwannagamba ku bannayuganda bannaffe n'abaddugavu bonna abaali bajoogebwa n'okulinyirirwa e China olwa langi y'olususu lwabwe. Teyafaayo ng'omukulembeze okuyamba abaganda baffe abo okuva e China, naye ate teyakomawo naye ne kaweefube bwe twali tutaddewo ogw'okubasa ku nnyonyi okubatwala nga beetabizibwa kuyingira mu Uganda, nakyo ye ne gavumenti ye baakigaana. Mu mbeera y'emu
okwekalakaasa ku lw'Abaganda baffe abafaanana nga ffe abaddugavu n'abo abaddugavu abava mu Afrika okugenda mu Amerika okunyigirizibwanga ng'ensi yonna yonna mu bibuga byonna byonna wali okwekalakaasa. Tumanyi bulungi nti President Museveni ojjeeko okusirika obusirisi naye kyabulabe ffe n'okwekalakaasa ku lw'abannaffe wano mu Uganda kubanga baagufuula musango. Kati nno ekyo kyongere okutulaga mukulembeze ki atukulembera. Basebo ne banyabo, President Museveni yajja n'awaayo okwogera kwe eri eggwanga ku mbeera bweyimiridde. Naye mu kwogera kwe ffe twalaba omuntu atamanyi bigenda mu maaso mu mbeera ya muntu wa bulijjo. Oluvannyuma lw'okumala emyaka 34 n'omusobyo mu bukulembeze ali completely disconnected, oba waliwo olwonko lw'amaanyi wakati we ne gavumenti ye n'abantu be bavuga. Era nga mu njogera ye ffe mu ndaba yaffe tulaba nga afa nnyo ye okweremeza mu buyinza okusinga okuweereza bannayuganda. Wammanga ze zimu ku nsonga enkulu ze twalabye ezirese okusomozebwa ku lw'abannansi bannayuganda ze tulina okutunuulira okwogerako naye okusingira ddala okulwana okulaba nga abakulembeze baffe abaliwo bazitereeza ate naffe tutwala obukulembeze nga ze nsonga zetusinga okusaako essira. Ebyenjigiriza UPE oba Bonna Basome yali erina kubeera nteekateeka nnungi naye eze eddiriŋŋanibwa mu kukwatibwa obubi. Bweyina kuweebwa era omugigi oguddako tegufunye kuyigirizibwa bulungi. Ffenna tukimanyi nti mu kibiina ekisooka ekya P1 ebitundu 95 ku 100 abaana be bayingira mu ssomero, naye ate abamaliriza bali bitundu 52 ku 100. Ekyo nno kiba kusomozebwa okwenjawulo okutereeza. Okusinziira ku alipoota eyawuwezo ku baana abayigirizibwa eyafuluma mu mwaka 2019, ebitundu 33 ku baana abali mu kibiina ekyokubiri oba P2 basangibwa nga tebasobola yadde okutegeera ebisomesebwa eby'omutendera ogwa P2 eyo gye balimu. Ekiri mu girasi ekitangaala kikulaga nti UPE egendera kukuŋŋaanya baana bangi kubassa mu ssomero so si mutendera oba mutindo gwa byanjigiriza bye bafuna. Ekireeta n'enjogera egamba nti omwana bw'asomera obwereere era aba asomedde bwereere. Ebyobulamu ebitundu 41 ku buli 100 ku bantu baffe balya bubi oba tebafuna liisa eyisobola bayimirizaawo, ate nga abaana ebitundu 26 ku buli 100 bo bambi baazingama. Abakyala bagenda mu maaso n'okufa nga bazaala, amalwaliro gaffe tegalina byakozesebwa, abakozi b'ebyobulamu basasulwa bubi nnyo. Bino byonna byonna bigenda mu maaso okubeera bwe biti kubanga abakulembeze baffe tebafaayo, kubanga era nga bwe tuze tubalaba obujjanjabi bo babujja mu nsi z'e Bulaaya. Newankubadde ekizibu ky'okulwadde bwa COVID kyajjanga ekizibu, naye bannayuganda bangi babadde bagamba kinaasomoza abakulembeze baffe nabo okutereeza n'okusa ssente mu byenzijjanjaba ne mu malwaliro gaffe kuba kati tebalina nabo kye bayinza kututtira. Ku nkyukakyuka y'obudde kyannaku nnyo okulaba nti entobazi zisaanyiziddwawo nnyo era level speed y'okusaanyawo entobazi ate yamaanyi nnyo okusinga speed gye tugezezaako okozesa okugizaawo. Auditor General mu alipoota ye yatulaga nti no obutundu 0.03 ekyo mu Luganda ndowooza obusirikitu 3 ku bitundu bwe buzibwawo ku 100, obusirikitu 3 ku buli 100 byebitundu ebizibwawo ku ntobazi ezisaanyizibwawo, ate nga kyanaku ddala kubanga abo abazisaanyaawo beebo ab'amaanyi oba abagagga oba abalina akakwate ku gavumenti eno etufuga. Ebyamazzi n'obuyonjo
bw'oba osinzidde ku alipoota ya UNICEF ebitundu 60 ku 100 mu baana ba Uganda bakima amazzi mu bbanga oba olugendo lwe batambula okukima amazzi lusuka eddakiika 30 ez'okutambula. Ebitundu 39 ku 100 ku bannayuganda bokka be basobola okufuna amazzi ag'okunywa amalungi. Abaana 33 aba Uganda bafa buli lunaku. Tebafa korona, bafa kiddukano. Ate nga ffenna tumanyi nti kiddukano kisinga kuleetebwa kunywa amazzi agatali malungi. Bw'oba osinzidde ku water ne environment sector performance, eyo ripooti nayo yali mu ya mwaka 2019, ebitundu 22 ku bantu ab'omu kyalo bo bambi basaasaanya mu lujjudde mu lwatu kubanga tebalina zikabuyonjo. Ate nga mu bibuga oba mu bitundu eby'ebibuga ebitundu 12 ku buli 100 be basaasaanya mu lujjudde. Ekyo ne kikulaga gavumenti ki ekulembera. Kati bw'odda ku ddembe ly'obulamu ery'abantu, Uganda yaffe nga bwe tuzze tulaba erina likodi embi ennyo ku ddembe ly'obwobulamu. Okunyigirizibwa n'okutyobola eddembe ly'abantu ekigenze maaso nga kisimbye ejjembe wano mu Uganda. Abakulembeze naddala abo bali ku ludda olwabula gavumenti bo ate tebayisizwa kulwa bulungi n'akatono. Honorable Francis Zaake, omubaka wa Mityana, ne guno gwaka tasobola kugula maaso ge bulungi kulaba era ali ku ndiri oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa abasajja ba Museveni abo bennyini ate betusasula okutukuuma. Abantu bangi nnyo bagenze maaso n'okutemulwa mwabo nga mwe muli Yasini Kawuma, mwe muli Akim Sekamwa, mwe muli Rita Nabukenya, mwe muli Dani Kyeyune. Muno tugonyeeko batono ddala. Battibwa abapoliisi, abamu battibwa nga tulaba n'amaaso gaffe. Bangi bakwatibwa ku kamera nga batulimbulwa nga Rita Nabukenya ne Dani Kyeyune. Tewali lipooti n'emu yali efulumye, famire zaabwe zikyebuuza n'eggwanga lyonna likyebuuza. Naye baganda bange nga bwe tuze nga twogera, tetujja genda mu maaso nga tubanja obwenkanya olw'abaganda baffe abo nga tuyita mu kooti eza wano n'ez'ebunaayira. Ebyenfuna, Uganda yattu esuubula okuva mu mawanga g'ebweru ebintu ebikubisaamu emirundi 2 okusinga byo byetunda. Ate n'ekyo kirina okweraliikiriza buli munnayuganda kubanga bwe tubanga ffe tetufulumya bintu ng'eggwanga nga tugula bigule, ekyo kiba kyabulabe nnyo, kyabulabe eri ku abo bamusigansimbi ab'e Uganda era bongedde mu maaso n'okuzingamizibwa emirimu gyabwe kubanga gavumenti ya Museveni tefa ku bannayuganda, tefa ku bamusigansimbi ba Uganda wabula tefa ku bamusigansimbi ab'ebweru. Begenze mu maaso n'okuwa ettaka ery'obwereere, begenze mu maaso n'okusalirako ku misolo netuuka ne ku level ebawa ssente enkalu. Ekyo tetukiwadde baganda baffe bannayuganda, tulowooza nti kikyamu era ffe singa tubadde mu buyinza ate kyandibadde kikyusibwa ekikolebwa engeri ndala. Okulya enguzi n'obukenuzi. President Museveni ne gavumenti ye bo bayimirirawo ku nguzi, bayimiriddewo ku nguzi era ye talina na buswavu kugendanga n'amabaasa ga ssente ng'abulirira abantu, tekikyamuswaza ekyo n'omulundi n'ogumu. Tujjukira nti pulezidenti yayimirirako ne ku lwale omulundi gumu agamba tekirina buzibu bobba ssente za gavumenti kasita ozisiga mu Uganda. Kati baganda bange njagala tukuba akafaananyi nti tulina omukulembeze alowooza bw'atyo, Uganda egenda kulwanyisa enguzi, tetulowooza nti nedda. Ensonga lwaki Museveni alina okugenda. N'ekisembayo informal sector oba obulamu bw'abantu aba bulijjo banneetetenkanya. Sijja bayita n'enkolera gyange kambayite banneetetenkanya. Informal sector eyo nno yesinze okunyigirizibwa naddala mweno lockdown. Kyannaku nnyo okulaba nti
buli omu bwe yali ewaka ng'agondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga n'ebiragiro by'abasawo n'abo abakugu okusigala ewaka. Ate eyo gavumenti ya Museveni agenda mu maaso n'ezikola olupulaninga okugoba abantu ba wansi mu kibuga, naddala abo aba takisi n'aba boodabooda. Ffenna twagala enkulaakulana ennungi, ffenna twagala ekibuga ekirungi, naye nga bwe tuze tugamba tekibuga nga kinaakula kirina okukula nga mulimu n'abantu. After all, eyo enkulaakulana erina kubeera y'abantu, tugikolera abantu abo. So tugamba nti enkulaakulana eyo erina okubeeramu okwebuuza kw'abo abantu n'okufuna ebirowoozo byabwe nabo bennyini okukyenyigiramu, so si kubasiba kiwaani ne badda ewaka bagenda okuva ewaka okudda ku mirimu nga tewakyaliwo mirimu. Ekyo tukivumirira era twongera okukunga baganda baffe abatakisi n'ababoodabooda okwebeereramu. Tusobola okwogera, tusobola obbakayanirako, naye kijja kubeera kikulu nnyo nga nabo nga beenyigiddemu. Nga maliriza nja kwongera okwoona ku nsonga President Museveni gye yatandikiddeko. Yatandise nga yeewaana oba ng'atujjukiza ebigendererwa bye balina bye baali bayita 10-point program nga bava mu nsiko emyaka 35 egiyise. Omwabadde demokrasi, omwabadde okugatta eggwanga, omwalina okulwanyisa obusosoze mu mawanga. Kya buswavu nnyo nti President Museveni taswala kwogera bigambo ebyo nga gavumenti ye yesinze okulwanyisa demokrasi, nga gavumenti ye yesinze okujjulamu obusosoze mu mawanga n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kale nno n'ebigambo ebyo ezo z'ensonga zaffe ezitunuliranga enkulu alimwa kyekiseera tumuwummuze oba ayagala oba tayagala tusobole okutwala Uganda yaffe mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa Katonda n'ensi yaffe. Tukola obulungi oli ava mu ntebe omulala n'akikulamu naye ng'oli akomawo. Alright, thank you, Honorable Kyagulanyi, our team leader. Oyogedde ku giraasi etangala n'enjukira akayimba naye of course abatolodde simanyi bulungi naye jasize nnyo njukidde kayimba Kamu abakadde n'emyaka All right, thank you for that address, Honorable Kyagulanyi. So we'll take a couple of questions. Yes, sir. Thank you very much. My name is Jordan and I work in BW'AKEDDE. I have two, and they go to the patron, Honorable Kyagulanyi. BW'AKEDDE is the State of the Nation address was the last one from Mr. Museveni to the Ugandans. You know, they give people power and mandate. I would like to hear Honorable Kyagulanyi speak like he's giving his first State of the Nation address on one, the issue of human rights, which he has hinted on. What is your plan? Are you going to restructure the police? Are you going to reskill it, retrain it? Are you going to, what is your plan in that regard? Since most of the atrocities that you seem to point to arise from the actions of the men in security generally. And two, 1986, when the regime, which seemed one to us, came here, the first thing they did was to satisfy themselves. The reason these guys, they ended up in Korolo, they have homes in Korolo, Bugorodi, the government houses that used to be there as government houses have ended up being private homes or individual homes of some of these people in the government. I want to see, I want to hear a promise from people power on what their actions will be, that they won't be a repeat of the 1986 where you come into power, and before you know it, the spokesperson of the incoming government is now sitting at a posh former government building. Okay. The promise, in other words. Okay, the beauty is that many of these people really stay in Nansana as opposed to Nigeria. And they are very comfortable when they are anyhow. They will give a response to that.
Paul Matam is my name. I work for Report TV Uganda. Mine are two. One, where does he give credit to the president in his speech? And two, how can we revamp the education sector other than pumping their money? Thank you. Yes, please. Yes, my name is John Cliff from BW'AKEDDE and TV. One, there are rumors that have been circulating on social media, and certain articles have been written that their principal, Honorable Kyagulanyi, is chickening out and not standing for presidents come 2021. Maybe if you would love to pick his mind on that and get it right from him. Then two, by today, I stand to be corrected. There are, as a country, we are standing at around 616 cases of COVID-19, and the numbers tend to be increasing every day. Maybe we'd love to pick his mind as well, maybe some of the remedies, maybe what should be done in such a situation. The numbers are escalating, and when you look at the masses, it's like most of them have been forgotten. Some of the measures, they no longer social distance like they used to do, they no longer wash their hands. Thank you very much. There's no lady asking a question today. Okay, so let's bring it. I'll invite you, sir, to respond to this question. Thank you very much once again. A brother was asking what our plan is. For starters, we thought we should highlight the concerning areas that were not addressed. And our plan is going to be our manifesto that we are putting together, that we want to substantially present to the nation clearly and eloquently. The brother asked about the Museveni people who came and first satisfied themselves, stole or looted houses in Kololo and other places, and was wondering whether we plan to do the same. Well, it is very encouraging, not just to us, but to the country, that we have lived our lives in the open. When President Museveni was coming to power, he could not show anybody a single house or a hut that belonged to him, and neither could his friends. All of you know where we stay. And you know where we stay is good enough for a president to stay without stealing public property. So we don't intend to steal public property because we are hardworking young men and women. Somebody was asking where we give credit to President Museveni. We certainly give credit to President Museveni, especially in terms of talk. He has talked of very good things, and like we mentioned in the past, that the 10-point program alone, if it was to be implemented, it would greatly change the course of our nation's destiny. Unfortunately, it has been only talk. And so, while we respect his talk, we want to move a notch higher and put that in action. The same will be about our plan for education. We have an extensive plan for education, which time might not allow us to elaborate right now. And finally, I want to address the rumors, and yes, you asked about it, the rumors that have been going around on social media. I wonder why people take rumors seriously, but yes, it has been said that a lie will find its way half around the world before the truth has the chance to put its pants on. There were suggestions that I was quitting the presidential race. Ladies and gentlemen, I have told the nation before that I am going to challenge President Museveni in the next general elections. And I have not taken back that word.
I have not changed my mind. I want to say it again for those that are still doubting that I, Kyagulanyi Sentamu, on behalf of the marginalized Ugandans, will challenge President Museveni in the next presidential elections. I have a mouth, and we have a spokesperson, and if we were to communicate anything different, we would use those official channels. So yes, be reminded, and don't just be reminded, but take part in it, because we are on course. Elections, as per now, are in January, and we are planning to beat Museveni hands down in that election. I must also add that we are in advanced stages of collaborating with other forces of change, because we know we need to do this together. Whoever is sending out that narrative is probably trying to demoralize our people. Our people should stay charged, they should stay focused. We are in touch with all the leaders, and we intend to attain the maximum unity in order to send Museveni packing. I thank you. COVID-19. There was something about COVID-19. The people have backslid on the efforts to fight COVID as a veteran of people power. Would you have something to say in that line? Thank you very much. In English, about the COVID, yeah, it's unfortunate that when we were going in lockdown, we had fewer cases. Now we have more cases. Because we don't have the power, because it's the government that has the power to do more, we challenge them to do more. But we still call upon Ugandans to play their part, because government alone cannot do that. Continue to play the part you can, always wash your hands, always maintain social distancing, but most importantly, wear a mask, especially if you have a mask that looks like this. This mask has a certain kind of blessing, I think. Ebibuuzo ebitubuuziddwa muganda waffe abuuziddwa okwogera kwa pulezidenti n'agamba ffe pulaani yaffe eri ki. Twalowoozezza nti tuyinga abakulembeze tulina okuvaayo ne tukoonako ezo ensonga enkulu ennyo esoomoza abantu baffe pulezidenti zaataayogeddeko olw'okuba nti tali ku mulamwa, tali connected na biki ebigenda maaso mu nsi. Pulaani yaffe tujja kuvaayo mu bulambulukufu nayo mu manifesto yaffe mu bbanga eritali lya wala. Muganda waffe yabuuza n'okubuuza nti engeri President Museveni n'abayeekera be bwe baatuuka ne basooka kwekusa na kunyagulula byabugagga bya nsi era nga basinga ku bo kati basula mu bifo nga Kololo, Muyenga n'ebirala, n'abuuza oba naffe tupulaninga kukola bwe tutyo. Kya mukisa nti abasinga ku ffe tukulidde mu maaso gammwe nga mutulaba, era ne bitukola tubikolera mu maaso gammwe nga mutulaba, era tuli wano mu maaso gammwe nga mutulaba. Mumanyibwa gye tubeera, era okwawukanako ne President Museveni ataayina oba ataayina kintu kyonna kimanyikiddwa, yayina yadde n'akasiisira etwali tumanyi, era n'abayeekera be tebalina wadde ebyobugagga bye tumanyi naye nga bamaliriza batuferera ggwanga. Ffe tetuli mu mbeera eyo, era ne gye tusula tusobola okusigala nga tusulayo ne we tuba nga tutudde obukulembeze bw'eggwanga. Byabuuzizza nti wa bwe tuweera Museveni akagoba, wa bwe tulaba ekyakoze mu butuufu bwakyo. Well, President Museveni ne banne bye bakoze mu butuufu tubiraba. Ye ng'omuntu byakoze mu butuufu bingi, naddala mu kwogera, kubanga era bwe yatunyonnyodde ku 10-point program, yayogera bulungi nnyo okukuzaawo eddembe ly'obuntu, yayogera bulungi nnyo ku kulwanyisa obusosoze mu mawanga, yayogera bulungi nnyo okugatta Uganda n'amawanga ga Afrika amalala. Njagala omuwa akagoba mu kwogera, naye ate mu kubisa mu nkola yalemwa ddala, ng'era butuze tubanyonnyola waggulu. Baatubuuziza gwe kuddamu kwe kumu kwe tujja okuwa ku byenjigiriza. Programu yaffe mu bulambukufu tupulaninga okugibawa gye tutajja kusobola kwa kati olw'ebbola ly'obudde. Oluvannyuma omu ku baganda baffe atubuuzizza ku ŋŋambo ezibadde ziyitiŋŋana ku mikutu gimukwanira wala.
eŋŋambo nti ffe aba people power naddala nze kennyini nti navudde mu lwokaano lw'okuvuganya Museveni. Bwe kinneewuunyisa ekigendererwa kyabo abayisa eŋŋambo era nga bwe tuzze tubuuza bakolera ani, naye ebikolwa byabwe bitulaga abandi bwe bakolera. Bassebo ne bannyabo navaayo n'ekitegeeza eggwanga era nyongera okukikakaatiriza nti nze kamwa kwogera ngenda kwesimbawo mvuganye Pulezidenti Museveni ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu myezi 6 egijja, ate nga nina okumatiku ku mutima tujja muwangula. Ekyo nakyogera sikisazangamu era nziramu kikakaatiriza kati. Nina akamwa, tulina ne ssekamwa waffe nga ekisinde ekya people power, era buli message etwagala okubatuusaako, buli bubaka bwetwagala okubatuusaako, ffe tusobola okweyogerera ne tubatuusaako, so si abo abagezaako okubabuzaabuza. N'olw'ensonga eyo sibajjukiza bujjukiza nti ngenda kwesimbawo, sibajjukiza bujjukiza nti tugenda kuwangula Museveni, naye mbajjukiza mwenna bannayuganda abali eyo, buli omu azanye paati ye, buli omu akole ekyasobola okulaba ng'omulamwa guno mu myezi 6 tugutambuza tugutambuza ku sipiidi, tusobole okutuuka mu kulonda, tuwangulire wala nnyo, kubanga ejja okuba entandikwa y'okukyusa embeera yaffe n'okukomya okubonaabona kwaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala nate Bassebo tulanyabo. Thank you, Mr. Principal. Okay, thank you. Mr. Principal, if you'll allow me, sorry if you are already standing. You just said it's about COVID-19. I met a group of ghetto youth, and they were asking me, Mr. Speaker, they call me Speaker because I think the word spokesperson is too much English for them, it disturbs them. I said, Mr. Speaker, is there a corona really in this country and in the world? They said, of course, corona exists. You see Americans are dying, Brazilians, even here, they've been confirmed cases. And they said, no, I asked them why. They said, you see, the way we see Mr. Museveni using this corona situation to amass wealth, supplementary budgets and possibly foreign ones, IMF and all of that, that is using the time to campaign. But also when you look at the allocations, so the ghetto people are saying, if corona was really in place, focus should have been a lot more on health than security and all these different things. So, of course I told them, corona does exist, but they are concerned, they don't see justification. And really this is a message to our leaders that if you're concerned about health, you should be addressing the health challenges as opposed to using this time to amass as much money as you can, supplementary budget classified and all these different things. There's not as much focus on that. And that's the real concern. Okay? Abana bageto babuuza nze bagamba Speaker, corona kwini gyali mu ggwanga, bagamba corona gyali. Ninga bo bagamba nti Mwai Museveni kana kaseera ka corona akakozesezza y'okuba campaign ezize, akozesezza okufuna ssente ezaawo no supplementary budget n'ezeebunaayira IMF, ate ng'essiga terigenze ku byabulamu health. Sente ezisinga bazitadde mu security naki. Ebyobulamu tebabifuddeeko. So of course nabakakasa nti corona gyali, naye bo bagamba nti Mwai Museveni ne gavumenti ye ebyobulamu ne corona tebabitadde kunyusira, bagikozesezza bo okukola bye baagala, okukola campaign n'okuteeka ssente ze baagala okukozesa mu byobulamu naki. So banneemweddeko. All right, thanks so much everybody for coming through today. Robujazi, you wanted to do that in Olutalo? Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, our power, people power. Thank you everybody.